Приветствую тебя, дитя света. Светлых тебе эмоций на 24 часа. А задание у нас в полуденной парере. Довольно-таки светлые задания. Сегодня подготовительный день, завтра и кадыш. Настраиваемся на самодисциплину и позитивное мышление. Итак, к заданиям. Необходимо пощебетать на птичьем языке с духом птичий голос. В этой же локации собрать зеленый свет, дождаться, пока манты его отпустят. Потом зарядиться от медузы. И использовать выражение рядом с другом. А музыкальную композицию я контрастную подобрал, поэтому слушай музыку, наслаждайся, играй, подписывайся, делись, не стесняйся, развлекайся и так далее и тому подобное. Ладно, полетели.